We just want to view from here. We are not just want to a West Rift Valley, come from the greater, exactly the same as the county. And so this is their headquarters. So what we are Rais wa Jamhuri ya Kenya anasimamia amani na anasimamia uhusiano mwema na anahusika sana ulimwenguni kwa mambo ya climate change na mambo ya kudumisha amani. President William Ruto sasa anashughulika kupitia kwa mambo ya IGAD, anashughulika kuleta amani kule Sudan, kwa sababu watu wa Sudan wamesambaratika, watu wengi wamepoteza maisha yao, watu karibu 6.3 hawana makao kule ndani, na wengine 1.2 million ni wakimbizi wametoroka nchi yao, wanahangaika. Yeye ana jukumu la kuleta hawa watu pamoja. Amehusika na kuhakikisha kwamba Somalia inaingia kwa East African Community. Anasaidia South Sudan. Hata kule DRC kupitia kwa mrengo wa East African Community amekuwa akihakikisha kwamba wale ambao walitumwa ni wa kudumisha amani, sio kuleta vita. Kwa hivyo tu nataka niseme hivyo kwa sababu kuna watu wamekuwa wakikimbizana na maneno kwamba labda serikali ya Kenya ama taifa la Kenya ina shida na DRC. Mimi nataka niwahakikishie hakuna kitu kama hiyo. Kenya inadumisha amani na tunatakia watu wa DRC waendelee na uchaguzi wao ambao utafanyika tarehe 20 na wao wenyewe wachague viongozi wao, na hiyo ni mambo yao. Hakuna Mkenya anaenda kusumbua watu huko. Unajua Kenya ni beacon ya demokrasia. President anasimamia mambo ya katiba yetu. Na katiba yetu ya 2010 ilipeana uhuru wa ajabu kwa Wakenya na hata kwa wageni ambao wanakuja hapa. Saa zingine wanaweza zungumza na waende. Mimi nataka tu niwahakikishie kwamba tutazidi kudumisha demokrasia ya Kenya. Na mnakumbuka hata juzi kulikuwa na mgeni mwingine alitoka South Africa, akakuja hapa hata akazungumza maneno mengi sana kuhusu rais wetu. Hata watu wakashangaa. Lakini kwa sababu ya demokrasia akamaliza, akarudi. Na Kenya ndio hiyo inafanya nini? Inaendelea. Kwa hivyo sisi hapa tuna hiyo katiba. Na tunataka mataifa zetu zingine ambazo ziko jirani pia wao wadumishe demokrasia katika mataifa yao. Hiyo ndio lengo letu. Na hapa pia kwa sababu ya hiyo hali ya utulivu, Kenya is a hub, not of just finance na nini. Kenya is also a hub, regional hub for the media. Hii Kenya kuna CNN, kuna Al Jazeera, kuna BBC, hata BBC, headquarter kubwa ya BBC katika Afrika iko hapa Nairobi. Reuters wako hapa. Ile wanaita Telegraph, New York Times, sijui Washington Times, Bloomberg, wote wako hapa. Na hiyo ni heshima kwa sababu wameona kwamba Kenya is a hub of democracy, a bastion of democracy, na ndio kwa sababu wamekuja hapa wote. And it is because of the leadership of this country. So, tunasema, let us support the president in fostering peace and the peace initiatives
and nobody should try and misconstrue or give the impression that Kenya is not for peace. Our president is very categorical, and he's already on the front line in pushing for peace all over the region. Kwa hivyo hii ni jambo la muhimu sana, na mimi nilikuwa nataka nisisitize ili tuende mbele tukijua we are stable on that line and there is no interference from anybody from here, and we shall not also allow Kenya to be a platform for other subversive activities. The president is very clear. He is standing for peace in this entire region. Mambo sio rahisi. For any government in the world to survive and do development, there are usually two avenues. One ni kutoza ushuru, taxation. The other one is to borrow, debt. Iko mbili tu, hakuna ingine. Taxation ama borrowing. Sasa wakati rais wetu alikuwa pale, he found a difficult situation. And a sovereign debt is a sovereign debt. Sasa tuwezi hangaika kusema ni nani aliweka sahihi. It is now a debt of the Republic of Kenya. It's a sovereign debt. So we can't blame too much. But now it is time to move forward. So the president is trying all his strategies kuhakikisha kwamba hii mambo ya kiuchumi na nini isitusumbue. He cannot continue borrowing forever. And neither can he tax forever. There has to be a balance. Na hiyo balance ndio anajaribu kuleta. Na ndio kwa sababu president amefanya juhudi ya kutembea katika mataifa mengi na kuzungumza na marafiki wake wengi so that he can restore confidence into the economy of Kenya. Watu waanze kuleta rasilimali na tuanze kupunguza mambo ya madeni na tuanze kuhakikisha kwamba hatimaye the level of taxation will be moderated. That is why this challenge is there. Na yeye amewahi ku attract almost 30 heads of state and government kukuja hapa in 1 year. 1 year, mwaka moja. My friend, hiyo si mchezo. Na wengine watakuja, na yeye atatembea. We have to encourage him and we have to stand with him. Sasa watu wanageuza maneno, wanasema president anataka kuuza mali ya Kenya na nini. Mimi nataka niambie watu, na hata sasa tukumbuke, at one time hii benki inaitwa Kenya Commercial Bank was 100% government of Kenya. It was basically a parastatal. Pole pole hisa zikauzwa hata through the stock exchange na kwengine. Kenya Commercial Bank, the government reduced his shareholding to about 30%. The rest ni shareholders wengine. And today, Kenya Commercial Bank is the biggest bank in East and Central Africa. An asset ya hapa. Kwani mtu alingoa Kenya Commercial Bank hapa ameenda nayo? Siko hapa. Haya, tukienda kwa posta, tulikuwa tunaita Kenya Posts and Telecommunications. Wakafanya privatization, ndio hiyo Safaricom. Mimi nawauliza sasa, Kenya government is about again 30% shareholder, roughly there, in Safaricom. Hiyo ingine yote iko na watu, makampuni ya Uingereza, raia wa Kenya kupitia kwa stock exchange na kadhalika. Today, the biggest taxpayer in Kenya is hiyo Safaricom. There you are. Privatization. That is how you bring capital. So what the president is seeking and is putting across is how do we raise capital other than taxing Kenyans all the time? What are the other ways we can raise capital ili tujenge taifa
letu. Na haya yote akisema there is a law, there is a privatization act imepitishwa na parliament. So even parliament recognizes the word privatization. And it is in our statutes. It is not illegal. What we should challenge is whether we are doing it in accordance with the law, but not the principle of privatization. Na hii ni message mimi niliona nisisukume, kwa sababu watu wanarusha mambo ya porojo ati kujaribu kusema Mheshimiwa Ruto ati anauza mali ya Kenya. Wacha porojo. There is nothing like that. And even when you privatize, there are those that will go through parliamentary process. Tujaribu tuwe na macho sana, kwa sababu mambo ya pombe, mambo ya dawa kulevya imesidi sana. Imepoteza watoto wetu wengi, hata nasikia hata na wasee wameanza kupotea. Na ndio tunaomba makanisa yote, kama ni SDA, Anglican, Catholic, makanisa yote waanze revival tena, waanze crusades, waanze kuwafunza watu njia nzuri, njia ile ya kweli ya kwenda mbinguni, ili wawachane na hizi vitu ya pombe, mambo ya drugs, mambo mingi ile imelete dhambi mingi nchi hii. Alafu tukirudi sote kwa njia mzuri, tunajua maendeleo itanawiri, na tutajua kwamba hata na sisi kama jamii au nchi nzima ya Kenya itakuwa kwa ile position, ile uchumi yake itaenda mbele. Prime Cabinet Secretary, ile wakati President Moi akiendesha nchi akapata challenges kidogo ya economy, wewe ndio ulisaidia yeye ukiwa minister ya finance. Ukaweka mikakati, ukapanga namna hii, mkasaidiana na yeye, ukasaidia yeye mpaka nchi ya Kenya ikasimama mpaka wakati yeye aliwacha uongozi in 2002. We know that President William Ruto's government at the moment has been facing challenges of the kind of economy that we inherited. Sasa wewe ni waziri wa mambo za nje. The Kenyan economy is not isolated, doesn't stand in isolation. It sits well with the global economy. Na sasa tuko na wewe katika nafasi ya Ministry of Foreign Affairs, wewe saidiana na rais, sukuma hii nchi ya Kenya. I am sure you will stabilize the economy of Kenya, na katika miaka miwili mitatu iko mbele, wananchi wa Kenya watavuna matunda zaidi kupitia kwa ile kazi wewe umefanya. Kwa hivyo, in a very special way, we are grateful for the role that you have played in turning around the image of our country as the minister in charge of foreign affairs. We pray that you continue supporting the president, work together with the head of public service as you turn around maisha ya wananchi wa Kenya. Nyinyi mmeweza kuanzisha university hapa. Prime Cabinet Secretary, Head of Public Service. We normally have issues of funding private universities. Let us separate the private from the religious ones. If we separate the private from the religious ones and let the government assist, because these people are not making business, they are actually assisting the people. Let us have a policy where the government is going to recognize religious institutions kama hii yetu ya Baraton. Employ watu wengi na imesaidia watu wengi. So nataka niseme, wewe uko hapa, Head of Public Service ako hapa, mimi ni Chairman wa Education. Mkisema nilete policy kwa bunge, kamati yangu itapitisha, na tunaona ya kwamba kanisa itasadika na watu wetu wataisidika.